السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. أستهل هذه الخاطرة بالدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى أن يحفظهم الله تعالى من شر الاحتلال وأهله، وأن يعجل بزوال هذا الظلم ودولته، هذا الظلم الذي ترعاه الدول المتقدمة التي تتغنى بحقوق الإنسان، لأنه هو ده الراعي الرسمي والراعي الحقيقي. ويبدو أن الإنسان عندهم كما ذكرت من قبل له لون معين ودين معين، ولذلك يأبى الله إلا أن يفضح هذا النظام العالمي وهذا الكيان الفاشل. هو فاشل سياسيا وبنيانه هش، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يفشلون في الداخل ويفضحون في الداخل. كيف يغطون على هذا الفشل وكيف يصرفون أنظار الناس عن هذا الفشل؟ يقومون بالاعتداء على الركع السجد ويتعمدون إهانتهم من أجل الاستفزاز حتى تنصرف الأنظار عن فشلهم الداخلي، ويصطنعون عدوا وتدور معركة بين فريقين وينجون من فشلهم. هذا هو المشهد الذي نراه الآن. ولا تتعجب من هذه الأخلاق وهذه المسالك، وأصحابها مش بس قلوبهم فاسدة، ده ربنا قال ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وماذا تنتظر من أناس قتلوا الأنبياء واشتكى منهم عيسى عليه السلام وصرخ في كتبهم هم، عشان يقول لك السامية، ما احنا أبو السامية، لكن دي في كتبهم هم، وانظر شكاوى عيسى منهم عشان هم يقعوا في بعض. فماذا تنتظر ممن قتل الأنبياء وعاث في الأرض فسادا؟ ودرس التاريخ واضح، درس التاريخ واضح أن دولة الظلم لا تدوم. هذا هو درس التاريخ، مهما طال الظلم فإنه إلى زوال. والذي يشك في هذه القاعدة يرجع يراجع التاريخ، كم حلت بالأمة من مصائب، وبتقول في سطر ثم هزم التتار، ثم هزم المغول، ثم دخل المغول في دين الله أفواجا، بتقولها في ربع سطر. فالتاريخ بيقاس هكذا، لا يقاس بالساعات. فنسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بزوال هذا الظلم وأهله، وأن يجزي المرابطين في المسجد الأقصى خير الجزاء في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. أما حديثنا اليوم والمثل القرآني اليوم فهو مثل ساقه الله تعالى أيضا لبيان قدرته على البعث، لأن ما فيش شيء بيضيع، في جزاء يوم الدين. كل من قدم خيرا سيجد هذا الجزاء، كل من قدم شرا سيجد الحساب على هذا الجزاء. اللي بيشك في هذا الله عز وجل أعطى لنا نماذج من الدنيا تدلك على وقوع البعث حقيقة، مشهد انت بتراه يدل على البعث. والمشاهد هذه كثيرة جدا في القرآن. أخذنا منها مذهب النبات، وترى الأرض خاشعة بلا زرع ولا نبت، وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اللي بيعطي الحياة لهذا النبات هو من سيعطي الحياة لهذا البدن. وقلنا إن الجمع بعد التفريق أسهل بكثير من بداية الخلق، وهو أهون عليه، يتنزل الله تعالى في الخطاب مع الناس. طيب، المشهد الثاني اللي بنشوفه كل يوم وبيدل على إن في بعث وعلى نفوذ القدرة الإلهية والإرادة الإلهية فينا رغما عنا، هو مشهد بيتكرر كل يوم، وهو مشهد النوم. النوم ربنا
عرضوا على إنه موت أصغر. النوم كأنه موت أصغر. ليه؟ لأنك بتبقى نايم بيجرد عنك الحركة وبيتجرد عنك التمييز. تعرف تمضي على عقد وانت نايم، تعرف تجري وتلعب وتضحك وتكلم الناس وانت نايم. فأنت في هذه الحال أشبه بإنسان ميت من هذا الوصف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عندما يستيقظ أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لأن النوم كأنه موت أصغر. الله عز وجل يصور لنا هذا المعنى على إن النوم فعلا أشبه ما يكون بالوفاة، وإن ربنا أعطاك الحياة لما استيقظت. فالقادر على هذه العملية قادر أيضا أن يعيدك، أن يطيل أمد هذا الانفصال بين الروح والبدن، وأن يعيده وأن يعيد تشكيله مرة أخرى في الآخرة. الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها أثناء النوم في وفاة، والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني في واحد ربنا بيتوفاه توفي كامل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، انتقل إلى رحمة الله، والتي لم تمت في منامها. ويتوفى الناس أيضا أثناء النوم الذي لم يحصل فيه الموت الكامل، فيمسك التي قضى عليها الموت. الإنسان الوفاة الكاملة الله عز وجل يمسك روحه ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وحكاية الوفاة أثناء النوم ربنا عز وجل يرسل الروح مرة أخرى ليعود النشاط إلى البدن وتدب الحياة والحركة والتمييز مرة أخرى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل يريد منك أن تتفكر وينبهك إلى عظيم قدرته وانفراده بالألوهية، وأنه يحيي ويميت، فهو قادر على إعادتك. والشيخ الشعراوي كان له تفسير جيد جدا في هذه المسألة لما كان بيتكلم عن الأحوال العجيبة بين الجسد والروح. بيقول ملخص كلامه إن كلما انفصلت الروح عن الجسد صارت هناك إدراكات وتمييزات أقوى في عالم الروح. ولذلك تبقى نايم ومغمض عينك وترى أشياء يمكن أكبر من هذا العالم، ترى أشياء أكبر من هذا العالم. فالتمييز صار أقوى بمجرد انفصال هذه الروح عن البدن شيئا ما. مجرد هذا الانفصال الشكلي أعطى الروح طاقات أعظم ومساحات أعظم. بتشوف نفسك في فلسطين وبتقابل فلان وبتدي قرارات، وبتشوف نفسك بتعمل وانت مغمض عينك. طب بتغمض عينك وبتشوف ازاي إذا ما كانش فيه إدراكات أكبر وإدراكات أعظم؟ الرؤية دي جت منين؟ السمع جاي منين؟ ولذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في بقى تخيل إذا كان هذا بيحصل أثناء النوم. أثناء النوم الروح بتسبح في هذا العالم الكبير وبتشوف أشياء لا يمكن أن تراها في الحقيقة. بتشوف أثناء النوم أشياء لا يمكن أن تراها في الحقيقة. فما بالك إذا حصل الانفصال التام بين الجسد والروح، كيف تكون طاقات هذه الروح؟ ولذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حتى الإنسان ده الكلام ده بيقال للإنسان إيه؟ أثناء النزع بيبدأ يرى الحقائق التي لم يكن يستطيع أن يدركها عندما كان هناك تمازج بين الجسد والروح. لكن لما خفت وطأة الجسد على الروح صارت للروح إدراكات أعظم. فقوانين جديدة ترى بها الأشياء، ترى أشياء بقوانين جديدة، زي ما أنت في النوم بترى بقوانين ليست هي قوانين اليقظة، مع أنك في حياة واحدة
لكن ترى في النوم أشياء تحكمها قوانين، وفي اليقظة ترى أشياء تحكمها قوانين أخرى، فما بالك إذا حصل الانفصال التام. ولذلك حياة البرزخ أتم من هذه الحياة، وحياة الآخرة أتم من حياة البرزخ. اللي بيموت ما بينتهيش، اللي بيموت بينتقل من حياة إلى حياة. كنت جنين في بطن أمك، ده نوع من الحياة، صارت حياة أتم بخروجك إلى هذه الدار، وتصير حياة أتم في البرزخ، وتصير حياة على التمام في الآخرة. ولذلك الله عز وجل أكثر جدا من وصف هذه الأشياء، والقرآن هنا بيقنعك بشيء من تجاربك ويقول لك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بس تفكر في حال نفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا أجمعين. لو نلتزم بالهدوء يا شباب، الله يرضى عنكم جميعا. Before I start the Khaterah, I'd like to direct everyone's attention to what is going on in Al-Masjid Al-Aqsa, the abuses and the violations against those who are praying and bowing and prostrating peacefully before Allah subhanahu wa ta'ala. They are being abused by the occupation forces in a very ugly way that cannot be explained in any logical way. So I'd like to invite everyone to follow the news and keep those people in your dua. Pray for them, make them part of, praying for them part of your fasting. Before Maghrib, make sure that you dedicate time to pray for them. And it is unfortunate that this kind of occupation is being sponsored by the so-called advanced and developed countries that are always claiming to be the supporters and the advocates of human rights. But it seems that human here means a specific human with a specific color, with a specific religion, with a specific culture. That is why these kind of abuses that are done in public and the whole world are seeing would go unpunished, because that whole system is being sponsored by these developed countries. And Allah subhanahu wa ta'ala is exposing all of them and exposing their failure and exposing their claims to uphold human rights. This is batikh rights. It's not, I always call it batikh. This is not, if you really believe that people in the West are really supporting human rights, you need to reconsider that position and take the Palestinian cause as a case in point. There are some people in their own country that they cannot go to their homes until the occupation gives them permission to do so. They cannot travel back and in until the occupation gives them permission to do so. This is not even an occupation, some argue. This is a colony. An occupation is called occupation when there are two countries, occupier and occupied. But for those people, they do not see anyone occupied. They turn it into a colony. You go to your own home only with their permission. You cannot travel back and in until you go through a line and they allow you to do so. Where does this exist in any system in the world today? But it is applied by those who claim to be the advocates of human rights, the only democracy in the Middle East. And it is supported by who? The developed countries who claim to be advocating human rights. But there is nothing in politics called human rights. These are all covers for their own interests and desires. This is how politics work. They only use human rights as a way to put pressure on people.
do whatever you want. Otherwise, let me check your human rights records. This is how it is being used in politics. And they are being exposed now. They are failing domestically, and now they want to cover up their failure by creating a problem between them and people in al-Masjid al-Aqsa, so that they turn the fight from being inside their own entity to create an enemy, so that people's attention would move from their own domestic problems to a new problem between them and another enemy. This is how they are making this new story. But again, if we examine history, we know that oppression and occupation do not last. They have a time when they will end. This is the lesson from history. If you doubt this, review history. Review history. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant those brothers and sisters patience, and to give them perseverance, and to keep them committed to pray in al-Masjid al-Aqsa, Allahumma ameen, and to reward them abundantly in this life and in the afterlife, Allahumma ameen. Speaking about the afterlife, our parable today is related to how Allah subhanahu wa ta'ala makes life in the makes the belief in the afterlife easy for us to understand. Some people might think, how could we be resurrected and given life back? And we mentioned a parable before that alerts our attention to examine the plant and how they grow. You have seeds, you put them on the topsoil, some rain, it grows. The Quran argues the one who's giving life to these plants is the one who will give you life back. You will grow like these plants that you see every day growing and turn from death into life. Another scene that the Quran alerts us to see, another illustration for Allah's power to turn the dead back to life, is your sleeping experience. The Quran presented sleeping as minor death. The Quran presents sleeping as minor death. When you sleep, you do not have any kind of movement. You do not have any kind of tamyiz, understanding of what is going on around you. You're not aware of what is going on around you. You're basically like a body that has no influence. All of the powers you have, all the knowledge you have are now being taken away from you. And you're very, very weak at this point. Very, very weak, very dependent. You're not in control. Your need for sleep indicates that you're not in control. Actually, you may sleep against your own will. You cannot stay for 2 days without sleep. The Quran presented sleeping as kind of minor death. That is why the Prophet ﷺ, when he wakes up, one of the prayers he used to say is, Alhamdulillah, thanks to Allah, all praise to Allah, who gave us life back after He caused us to die, and to Him we shall return. This is one of his prayers. So he's dealing with death, with sleeping as a minor death, as I mentioned. The Quran says, to alert us that Allah has power to take life and give life back. The Quran says, Allah takes the souls of the dead and the souls of the living while they are sleeping. He keeps hold of those whose death He has ordained, and He sends the others back until their appointed time. There truly are signs in this for those who reflect. So Allah takes the soul. If this is the appointed time, Allah keeps the soul. And He takes also the soul of everybody as they sleep.
but in a way that doesn't look like the complete death. And when it is not time for death, Allah sends it back until the appointed time. And these are signs for those who reflect. Signs for what? Signs for Allah's will, for Allah's control, for Allah's power, for Allah's sovereignty. And signs also for our own dependency and our own weakness. We're not, as I mentioned before, we cannot be arrogant. We're not designed to be arrogant. It doesn't make sense for a human to be arrogant. We do not have the means to do so. We are humbled creatures because we are dependent on Allah for everything. You need to breathe. You need to sleep. You need to eat. Without that, you're not existing. So there is no reason for any human being to be arrogant. That is why the Quran also presents arrogance as a psychological problem. But this is beyond our discussion. Sheikh al-Sha'rawi, as a final note, taught that when it comes to the mixture between the soul and the body, there are amazing things that happen. The more the soul is detached from the body, the more understanding and the more power you gain. So when you're sleeping, the body is not moving, the body is still, you do not hear things, you do not talk. And what is going on when it comes to the soul? You can see things in your dreams that you're not even able to see in your normal life when you're awake, when you're fully awake. During your sleep, there are completely different laws than the laws you have when you're awake. You can meet people in a different country. Someone who's dead can come to you and send you a specific message. I know stories about people who who were looking, wallahi, for some money, and that person, one of their relatives, came to them and told them about the place where to find the money. This is true. So you have these kind of communications and these kind of powers when the body is slightly detached from the soul. Sheikh al-Sha'rawi said, imagine what would happen when there is complete detachment between this body, which is like a cage, and the soul, which is the real you. So when you die, that soul has more capacities for understanding and for comprehending things and seeing things in ways that you would never imagine. That is why in our Muslim beliefs, when we die, we do not cease to exist. We move from one type of life to another type of life, to a fuller form of life. Life in the grave has fuller meaning of life than this one. And in the afterlife, when people are fully resurrected, body and soul, they have the most complete and perfect form of life. One day you were in the womb of your mom and you have a specific life with a specific laws. And you come to this dunya and you have a specific laws. And you sleep and you have a specific laws. Beyond the laws when you're awake. This is within the same life category. And when you die, you have different type of life. And when you are in the akhirah, you have completely different type of life when Allah will reform people in a way that fits eternity. I was teaching some students about the afterlife, and they said, so we'll be in Jannah forever? That would be boring. But what is the problem? The problem is that they are comparing the afterlife to this one. What is the right understanding? Allah will reform you in a way that fits eternity. Allah will reform us in a way that would fit eternity.
That is why you're not supposed to make these kind of comparisons. I mentioned before, if you have a twin in the womb of their mom, and they have, let's imagine, a kind of specific level of understanding, and you said to them, in few days or in few hours, you will be moving from these few inches into a world that is more than 150 billion galaxies. Here they will have two views. Someone will say, okay, that is possible, at least. And someone would say, no, this is a myth. When you say it is a myth, you're thinking that this is what life is about. But in fractions of seconds, you move from this type of life to a new type of life. Same thing happens when it comes to people who are alive. In fractions of seconds, you move from one type of life to a totally different type of life. You, even in your sleep, you move from one type of life to a different type of life during your sleep. That is why the ayah closed with, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. Indeed, in this, the phenomenon of sleeping and how Allah controls people's life and death during your sleep are signs for those who reflect. Always pray for discernment and guidance and mean it. And Allah will put light in your heart to guide you to Him. Because guidance and knowing Allah is a favor and is a gift. And in order to receive that favor and gift, you have to be humble, sincere, and seek it authentically. Seek it authentically. Always make it your business to keep praying for guidance and to keep praying for discernment. This is our challenge as humans. If you know who you are and who Allah is, then the greatest honor is to be the servant of Allah. This is not a burden. If you're the cook of the president or the driver of the president, your pictures will fill the world of the Facebook to advertise for yourself and how honorable you are. So if you really want to be the servant of Allah, that is a great honor that deserves showing more seriousness in your search about Allah and your quest for Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل اللهم آمين وجزاكم الله خيرا أجمعين.